Good morning. May buntag sa tanan. Karong kabuntagon atong hisgutan the master key in life. Akong basahon ang Matthew chapter 22 verse 36 hangtod sa 40. Teacher, which is the great commandment in the law? Usa ka magbabalaod niduol kay Jesus. Gitubag ni Jesus sa verse 37, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. First and greatest commandment. Okay? Second like it, verse 39, you shall love your neighbor as you love yourself. Atong makita diri no sa verse 40, on these two commandments hang all the law and the prophets. Now, ang pulong sa Ginoo nagaingon, usa ka magbabalaod niingon, unsa man gyud pinakadako nga commandment? Ang tubag ni Jesus, duha lang, which is the master key in life. Love the Lord your God, love your neighbor. Ingon si Jesus Christ, this is the greatest of all the commandments. And all the law of Moses and the law of prophets, nagkumbayot nining duha. In other words, the very key sa ato ang Christian life is love God and love your neighbor. Sa hotel, daghang kwarto. Matag kwarto na sariling susi. Ang usa ka susi sa usa ka room, dili pwede gamiton sa usa ka room. But if you have the master key, usa lang ka susi, kaya niya abrihan tanang kwarto. That is what we call master key. Sa atong life, daghang kaayog mga tradisyon, daghang kaayog mga klase-klaseng relihiyon. According sa 2008 encyclopedia, there are 9,900 religion around the world. That was 2008 survey. Gamay na lang para mag 10,000. Now, karon 2020 na. I think more than 10,000 na ta karon. That is almost 10,000 religion around the world. Unya, tanang religion have their own doctrines, have their own ceremony, have their own rituals, practices. Daghan pa kayo silang mga gitawag nato kanang beliefs. Pero yung si Jesus Christ, ang master key simply lang, love God and love your neighbor. Kay katong tanan nagdepende niini. So muna ingon si Jesus Christ, this is the master key in life. Number one, atong tan-awon diri is loving God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Now, gi-point niya diri ang word with all your heart. Why? Because it talks about your motives in life. Ang atong mind is what captures your mind. Because what consumes your mind controls your life. Okay? So, what pasabot nga, if you love God, your mind is consumed by the Word of God. If you love God, you always think, Colossians chapter 3, you are always think what is above. So, mao na siya nga, dapat ang atong mind nakatutok sa Ginoo. And ang atong heart driven, motivated by loving God. Ang Revelation chapter 2 verse 4, usa sa perfect church. Ideal church. Kumbaga, tanang gipangita nato sa Christian life naa dito. Pero ingon si Jesus Christ, I hold one thing against you. You have forsaken the first love. It means nga ang Ginoo is more concerned on what is in your heart kinsa ang number one sa imong life. Mura ingon siya, this is the first and the greatest. Now, ang pangutana is, do you love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind? Kay kung dili,
it's hard for you to forgive. It's hard for you to love your brothers and sisters. Maglisod jud ka. Tanan biya nag-claim, I love God. Bisag sa imong pangutanon, I love the Lord. But the problem is, how you love your brother. Ingon sa 1 John 4:20, if you love God and hate your brother, you are a liar. Bakakon ka. Kay kung dili nimo mahigugma ang makita, ingon dito sa verse 20, if you cannot love to those you can see, how can you love katong mga di nimo makita? Naglisod kag paghigugma sa makita. Nya karon miingon ka nga kaya nimong higugmaon ang Ginoo nga wa pa kakakita sukad. Makita nato nga isa siya sa kanang gitawag nato barometer, kanang instruments to diagnose asa na imong gugma sa Ginoo. Ang doktor nagagamit og stethoscope para makuha unsay kondisyon sa imong health. Ang Ginoo ginagamit niyang barometer ang mga tao nga nakasakit sa imo. How do you handle bitterness and offense? Mga taong nag-take advantage sa imo, mahimo siyang murag stethoscope, barometer, asa na imong pagigugma sa Ginoo. Muna ingon siya diri, this is the first. Dapat unahon sa nato paghigugma ang Ginoo. Kay kung dili nimo kayang higugmaon ang Ginoo, maglisod jud kag paghigugma sa imong isig katao. Therefore, kung maglisod kag paghigugma sa mga taong nag-take advantage sa imo, then I should say you have a love problem. Okay? So atong makita diri no nga naigitawag nato dag love with all your mind, with all your soul, with all your heart. It's about the motivation. What is your motives in life? Kanang pagawas lang nimo sa balay, we are driven by something. Kanang driving force, muna gitawag motives. Nganong mag-abroad ka, you have all the reason, pero na driving force behind. Kanang kurso nga imong kuhaon, na nag-push imo ha, nganong kana gid nga kurso imong gusto. Because you cannot rise above your motives. Because Hebrews chapter 4 verse 12, God is searching to every motives, intentions of our hearts. Ang Ginoo concern what drives you to do that. Nganong gibuhat na nimo. Sumudi na, loving God is the master key in life. Because if you cannot love God, it's hard for you to love your brother. Ikaduha is loving your brother. Kaning mga subjects mga igala, diri dagang Christian na fail. Naghuna-huna sila nga ang gibuhat sa ilaha is reasonable. Yes, it's true. Dili sayon. Kung ako sa imong lugar, kabalo ko dili sayon. Kanang we feel unwanted, we feel rejected, no? Feel nato nga gitake advantage ang ato ang life. Tanan ay reason ni ana. Ingon sa Romans chapter 12, ingon dito sa verse 18 nga ang pulong sa Ginoo nagaingon, vengeance is mine. Ako'y manimalos. Kung ang imong kaaway gigutom, pakan-as siya. Kung ang imuhang igsuon na kinahanglan sa imuha, buhati siyang tama. Ingon dito sa verse 21, be not overcome by evil, but overcome evil with good. So, makita nato diri nga ang revenge is wala sa imong kamot. Kanang mayong kag mubalhin kag laing fellowship kay dito sa Picas Fellowship daghang kayo dito kanang active kay sila, jolly kay sila, dili pareha diri. It's a sign that you are offended. And good to know. At least you know asa na imong love sa Ginoo. It's because katong tao nga nag-offend sa imo, trabaho na sa Ginoo, di nimo na trabaho. At least karon na discover nimo that you have a love problem with God. So, thank you Lord. Walang pa rin. Because if you truly love the Lord will fight for you. Ingon siya, I will repay. Vengeance is mine. So makita nimo no nga
unahon lang gid nato ang Ginoo. Kay kung dili sa pagkakaroon, kung imong i-contemplate, kung imong i-try to evaluate sa imong situation karon, murag nag-struggle ka ni brother, nag-struggle ka ni sister, nag-struggle ka ni pastor, I know we struggle with the same thing, labi na sa mga church people, no? In fact, there is no such perfect church, but we have a perfect God. So, I do believe dili na ibalwala sa Ginoo, no? Ang pulong sa Ginoo nagayon, dili ko ikaw pasagdan, and I will fight for you. So, but pasabot, just build your own personal relationship with God, and God will do the rest. So, kung karon ma-hurt ka, which naturally ma-hurt magyud ta, no? Masakitan magyud ta. Kung karon medyo naglisod pa kag forgive, labi na makita nimo si brother nga nangutang sa imong tugtong pagkabayad. Yes. Kabalo ang Ginoo sa imong feeling, no? Kabalo siya nga naglisod kag overcome niya, but you fight for it, no? Nga murag you try your best nga imog yung i-work out ang love, because love is a command. There is only two forces that operates on earth, love and lust. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So, asa mong ipa-operate, no? Mo ni duha ka force nag-operate sa earth. So, imong i-push nga, I have to love Him because I love God. So, mga kaigsuunan, if you love your brother, the same, no? The same you love yourself. Love your neighbor as you love yourself. Why? Because if you don't love your brothers and sisters, you are hurting yourself. By loving him, imo nang gibuhat para sa imong self. Wala naman na gibuhat nga ang atong pinaka-option man good is kanang malipay ta og nay mahitabo siya ha, o baka magpalayo ta siya. Yes, there are times maghimo tag distance sa mga tao nga makadaot sa tuwa. Yes, I know that. Kay dili man na inana kadali, but ang Ginoo nagalantaw sa atong motive that you are trying to cover, because love covers. Ang tinuod nga love naga-cover. So, in other words, i-fed na to atong heart, no? So, mo na no nga isip usa ka Kristohanon atong i-exercise ang master key in life. Kay kung dili na to i-exercise ang master key in life, you are hurting yourself. That is why love your neighbor as you love yourself. It because if you don't love your neighbor, then you are in danger. Matthew 6:13 and 14. If you cannot forgive your brother, my Father in heaven also cannot forgive you. Gipakita ni Jesus Christ what is the heart of the Father. What is the heart of God. Gisyo niya how God reacts if you cannot forgive, if you cannot release forgiveness to your brothers and sister. This is the heart of God. So, but pasabot, pwede ditang naa sa church nga di pataluwas. No? Murag lisensya ba nga ineffective. Gidaladala nimo pero dili naka-feel secure. Kaya nga man, wa na siya visa. Why? Because of our struggles of forgiving our brothers and sisters. So, mga higala, sa atong gisgutan karon, I hope it's time to contemplate. It's time to go deeper and seek. Atong tan-awon basin ang atong relationship sa Ginoo layo na. So mga higala, it's time to seek the Lord and start loving God. With all your heart, it's about your motives. With all your mind, it's about what consumes your mind. So mga higala, ako nagatuo na dili na to i-miss the very master key in life. Love God. Love your neighbor. Kaya kung imo nang gibuhat, you are protecting yourself. So daghang salamat. I hope kini nga mensahe, kini nga Sunday school, kini nga pagtuon makatabang sa tuwa. God bless you. Good morning.